Urerorera Kameme TV. Amakirangeithi utukoyo wa tariki 5 mweri wa kanana mwaka wa 2025 gatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV ngehoka ati ni watindia thayo uyu ni mutamburuko wa mohoro na maya no mumwe mamaria gukorwo ngikumenyithia. Mamwe mamaria tukuhariirie mutamburuko-ini. Riboti ya kamiti ya kuhurana na ungumania EACC kuonania ati ministry ya ugitiri wa thiini niyo eheririe na ciiko cia ungumania irumbirirwo ni ministry ya ugima wa mwiri guku ministry ya kigina ikinyitirira namba 3. Riboti ya muthurimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathungu kuhithuria uria mabilioni ma mbeca cia honge itiganite cia thirikari ciorire kuhitukira mahoro mutambo-ini wa eCitizen. Waki wa daraca cia kunyitithania matura matiganite maria mari barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru nuria warugamite gucokereria. Na President wa tene Uhuru Kenyatta utongoria mucemanio wa kanju nene ya utongoria wa kiama kia Jubilee kuria maiguithanirie gugatafania mucemanio wa ajumbe kwa ihinda ria mweri umwe ukite. Mutaori bitu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni njitagwo mumbi wa cege gatho ni gwitikira tutwarane hamwe tukirika mohoro-ini maitu. Maafitha a borithi a ruhonge rwa kungania magoti a KRA macibu hamwe na angi ni magwetetwo ta mawira maria matongoretie ari gwikuruhania na cieko cia ungumania bururi-ini hari riboti iria irekereirio umuthi igie gikiro kia ungumania ni kamiti ya kuhurana na ngukumio EACC. Riboti ino ningi no yonanitie ati ministry ya ugitiri wa thiini niyo ehereire na cieko cia ngukumio irumbirirwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Riri ministry ya kigina ni ya gatatu guku EACC ikigweta wandikani wa mawira tondu ngi ugumirwo ni cieko cia uheani wa mahaki. Mwandiki witu Mwaura wa Gunya niwe uratuhingurira na riboti ino. Muikarari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio bũrũri-inĩ Dr. David Ong'ide no atongoririe ũrugũria wa riboti ya oro mwaka ĩgiĩ gĩkĩro gĩa ciĩko cia ngukumio bũrũri-inĩ ĩrĩa yonanĩtie atĩ ciĩko cia ũheani wa mahaki ikoretwo irĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria ũkũria wa bũrũri. Ũndũ ũmwe na ũkinyanĩria wa motungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ kuona atĩ ingĩmahota gũkorwo na kĩgĩna gĩa kũheana mahaki. So more Kenyans sought services from government offices and they made certain forms of corruption. One is the issue of giving bribes, which continues to be the most prevalent form of corruption. Kenyans have come to believe that unless they give something, they will not receive the services from government offices that they require. Kũringana na riboti ĩno ĩrĩa ĩtabanĩtio kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku icigo-inĩ ciothe cia bũrũri, yonanĩtie atĩ maabitha a borithi a rũhonge rwa kũngania magoti ya KRA macibũ hamwe na angĩ ta gũkorwo matongoretie harĩ gwĩkuruhania na ciĩko cia ungumania bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgwetetwo ta ũgwati mũnene harĩ ũkinyanĩria wa motungata ma mũingĩ. We are already pursuing a systems review
find out what are some of the areas that are being exploited and what can be done. So it's an ongoing exercise, and we are trusting that this will bear fruit. The leadership of the police service have made a commitment that they want to do whatever is possible in order for the incidences of corruption to be reduced. Ministry ya ũgitĩri wa bũrũri nayo ĩgwetetwo ta gũkorwo ĩtongoretie na ciĩko cia ngukumio irũmĩrĩirwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ministry ya kĩgĩna nĩ ya gatatũ na ya mĩgũnda ĩkarũmĩrĩra ĩrĩ ya kana. The nature of bribery payments, you can see 17.7% paid bribes in 2023, and that has increased quite a bit to 2024 by 24.4%. What that means, the proportion of those who sought services, how many were able to pay bribes. Kĩng'ũki gĩkĩ kĩa ungumania to thirikari-inĩ na kĩgũmĩire kuona nginya thirikari cia kaunti itihonokete, kũrĩa ũheani wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũgwetetwo gũtongoria na ciĩko cia gwĩtia mahaki arĩ gĩcunjĩ kĩa 45.1 harĩ igana. Irũmĩrĩirwo nĩ motungata ma ũkui, ma ũrĩmi nĩ ma gatatũ, rĩrĩ wandĩkani wa mawĩra ũgwetetwo gũkorwo naguo ũgũmĩirwo nĩ ciĩko ici cia ngukumio. If we all refuse to pay, we will get the services without having to pay. The challenge is that some of us are so quick to offer these payments whether they are asked or not, and that is what causes the environment where we are in, where it is almost normal. In fact, it is abnormal if you don't pay. EACC ĩgwetete gwetha mĩeke ya mawĩra ta gĩtũmi kĩnene kĩa Akenya aingĩ gwĩkuruhania na ciĩko ici cia ũheani wa mahaki. Gwĩthema gũikio ngono nĩ maabitha borithi nĩ gwa gatatũ gũkũ gwetha motungata ma ũrigiti hamwe na mangĩ irũmĩrĩire. People are ready to pay a lot of money. I don't know whether you noticed. Up to 250,000 on average. That is not little money. For a person who is seeking employment, willing to pay up to 250,000 so that they can secure that position. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Na rĩu mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩ ahithũrĩtie mahĩtia ma mabilioni ma mbeca harĩ ũruti wa wĩra wa mũtambo wa eCitizen, ũmwe na maũndũ marĩa amenereirie arĩ ũngania wa kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1.8 iria ciũnganĩtio mũgarũ na watho. Ningĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ kiumbũrũrire ciũria cia ũrĩa kambuni cia andũ kĩũmbe ikoretwo ikĩrĩhwo mamilioni ma mbeca kũhĩtũkĩra account cia eCitizen, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Mamwe ma marĩhi marĩa maheanĩtwo makĩaga ona rithiti na invoice cia kuonania gĩtũmi kĩa marĩhi maya. Mataro wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Ũhorania wa mbeca na nduma mathabu-inĩ ma mũtambo wa motungata ma thirikari wa eCitizen o rĩngĩ nĩ wĩyumĩrĩtie kĩng'ang'a-inĩ. Wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari ĩkiuga eCitizen nĩ kĩwanja kĩa ũngania na ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ mũgarũ na watho. Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, maabitha kuma wabici ĩno mahiũka kũmũrĩka mahĩtia ma kĩmbeca marĩa makoretwo makĩhanĩka rungu rwa icuka cia ũruti wa wĩra wa eCitizen. Here we say that, however, the current implementation of the government payment gateway, as illustrated in that figure 2, does not automatically settle collected revenues directly to the payee bank accounts. Instead, payments are initially directed to various collection accounts, and these collection accounts are with the various, either the wallets. We should not be using it, because it lacks any base, anything, even the service agreements with financial service providers. Even this money we are saying it's going to private entities or going to certain banks, it is illegal. Even if you go to court, the bank can win against government because it's lacking service level agreements. Ũmwe wa maũndũ maya arĩ atĩ ciringi bilioni 1.8 iria ciũnganĩtio mũtambo-inĩ ũyũ nĩ mũgarũ na watho. Ici arĩ ciringi 50 iria irengagwo ahũthĩri mũtambo ũyũ rĩrĩa menda motungata iria ciũĩkaine ta service charge. The initial intention by the minister then had the intentions that Honorable Keitani had raised of making the goods and services not to be overly expensive as they are when they're at a convenience fee. Mine is to rule out that eCitizen platform is a scam. There is no legal framework to guide this.
And that's what makes it a scam. There is no standard operating procedures, meaning we are in the jungle. It is a good thing to have a digital process of collecting payments, but everything in the implementation has just gone wrong. Everything. Thina ungi uria mureketwo umuthi ni uhuthiri wa mbeca cia eCitizen mugaro na watho riu muthurimi wa mathabu maya akiuga mbeca ici ikoretwo ikionererio akaunti-ini cia andu kiumbe kwa muhiano ciringi mirioni 127 iria icia ikuhe cieriga kurihwo akaunti-ini 4 cia kambuni cia andu kiumbe. For the two private entities that had been paid 127 million was under Wandabo Associates Limited 63 million and Gold Rock Capital Limited also 63. The money was in exact equal. We should find and know, and even look for, if there are companies, we look for CR12 to know who are the directors of these private entities that are being paid money. Ningi kigina kia muigana wa makiri ya ciringi bilioni 2 nikigwetetwo kuriho hatari wira mukinyaniru gikiriho hatari kuonania marithiti kana invoice cia niki kirarihirwo. We are staring at a monumental scandal. Or monster, because Chair, if you look at this report, Chair, and the queries that have been asked by the members here, we might even move from special to forensic. Hari ciuri irio na umuthi itari ciona anja abunge macakaya gukorwo ati kambuni ya Webmaster iri yathondekire mutambo uyu ndiri yetikira kurekia mutambo uyu na kutigira thirikari tore yathitwo ciuri ikiyumiria ciani ati thirikari yaremereirwo kwigwatira mutambo uyu riu Kenya magithie na mbere kurihira motungata ma thirikari mutambo-ini uraramatwo ni mundu kiumbe. We need to invite these companies. This is total fraud. And we will not be going anywhere if we don't get to the bottom of it. And the PSS will not help us. We want to know who's behind these companies. Adunia Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Na riu kanitha wa Gatoreki ni urutite mukana kuri atongoria aki uteti aria maratuhuka mierio itari na kihariro ya kunyururithia kigina kia mahuthiro ma arutwo kiria kwa ihinda riri gicerithiirio kurekererio ni thirikari kuri mathukuru matiganite guku bururi-ini. Atongoretio ni muthikabu wa kanitha wa Gatoreki kaunti-ini ya Nairobi Philip Anyolo maugite mierio ino yahota kuhotomia mihango ya gutigirira githomo gitari marihi ni giatwarithio na mbere na njira ya umana waragania. Anyolo oho ni ugite githomo no kio njira ya kwambatiria ikiro cia ciana iria ciumite family-ini iria igumirwo ni ukia noguo wikiarite na kuri thirikari gwikirira urito sekta-ini ya githomo. You know, education is free and it was meant to be free. And the more we make it free for people, is the more we are helping them. So even if it's a matter of capitation, we better discuss always very much in details, because if you make any blunder in education, you can bring the whole country down. You can bring the whole humanity down. So we have to be very cautious that any other things as we go about in politics and so such, we don't make blunders on matters education, because there we are taking care of young minds and nurturing them, not for our future now, who are going to stay shorter in this life that's going to come, but for the young ones who are going to stay longer in the future, which is their life as such. So we have to be very careful in doing everything and consider mostly that those young people have education, whatever may be. So with that, we want to say that's what we do, and that's what the church has done. The schools that we have always are meant to help the people, even in the most impoverished areas, so that they might have that education, not just to profess that God is their creator, but also to know that they are people with dignities, people with respect, who will be able to be respected and respect others and live as human and fully human as such. Gatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ reke tukorwo tukihumuka oro hanini no ni turacokereria na riboti makiria thutha wa kahinda gatari kuraya. Jumamosi mwezi kenda August Kameme kayo kamwe kena Kameme TV tokenyitirira
mathaga maitu turakurehera Mataha Festival Huria Juja Fairlands kilomita igire umete Juja Town Nyebo shito Iyo shito Uago wito Mathaga maitu Samido Akuihorere Matahama Jahi Waida Kawa Jane Akuihorere Matahama Jogo John Jage Joyce Wamama Akuihorere Matahama Miji Kaliokiwa Kiarotara DJ Debul Mambo itakuwa mzuri Hoigera ne 1,500 na muri adu atano ne shirigi giri idadatu Hora tikiti waku kuhetokera star 672 star 55 hash Oka Turo Manere Mataha maitu Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash. This month on Star Times, and the drama never lets up. Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. Sahara Real Estate marakwira mwako uyu ndugathire utare na handu ngita haku tondu wina ciringi 180 cash wina brought very prime mwena wa Kithioko thiini wa Sahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Wihike wigire brought Kithioko Sahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash ningi no urihio kahora kahora. Ningi mena brought ingi mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hora 0716664455 na oshera wa vicine Kamakis Greenspot Towers 7th floor office F7. Sahara Real Estate tuliehokeku. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu kĩama kĩa Jubilee nĩ gĩtanyĩtwo gũtabania mũcemanio mũnene wa amemba ihinda-inĩ rĩa ciumia 3 cigũka mũbango-inĩ wa kwarĩra ndama cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ũhoro ũyũ ũkinyanĩirio thutha wa mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama ĩgĩtongorio nĩ President wa tene Uhuru Kenyatta gũcemania ũmũthĩ na kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte ta ũrĩa Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria. Mũcemanio ũyũ wa kanjũ nene ya kĩama kĩa Jubilee ũrĩa ũtabanirio rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ na President wa tene Uhuru wa Kenyatta waya gũkorwo nĩguo kũhingũra kĩmera kĩerũ kĩa ũteti wa kĩama gĩkĩ. Kanjũ ĩno ya Jubilee ĩkoragwo na amemba 16 hamwe na warĩ nĩ Uhuru Kenyatta, Jeremiah Kioni, David Murathe, Pauline Njoroge, Saitoti Torome, Jega Mugai na Abdul Kadir Haji gatagatĩ-inĩ kangĩ, na no Haji ũtanekinyia ona gũtuĩka nĩ amenyithirie kanjũ ĩno. Kũringana na ũhoro wa kwĩhokeka ũrĩa ceceni ya Kameme hotete kwamũkĩra, ũmwe wa maũndũ marĩa makinyanĩirio hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ nĩ atĩ ihinda-inĩ rĩa ciumia 3 cigũka nĩ gũgũtabanio mũcemanio wa amemba kĩa
kiama uria uikaine ta NDC na ni mucemanio uyu matua matiganite megie mwerekero uria kiama gikuoya magakinyanirio. Ndumiriri iria cabithirio rurenda-ini rwa Facebook ya kiama kia Jubilee ni heanire maundu mamwe ma maria makinyanirio. Ndumiriri ino ikiuga ati mucemanio uyu urongoreirie na guthurima mirutire ya wira ya kiama na njira ya guthurima mitaratara ya kiama. Ningi mucemanio uyu ni ukinyanirie kwarira mitaratara ya gutigirira Jubilee ni ranyita itemi rinene uteti-ini wa gibururi. Uyu niguo mucemanio wa mbere gutabanio ni kanjo ino thutha wa kiama giki kuhota macira megie ngucanio cia kiutongoria iria cikoretwo magoti-ini. Kiama giki gikoretwo gikigiritania na minista wa tene Fred Matiang'i ariwe ukaheo tigiti wa kuhuranira giturwa kia president githurano-ini kia mwaka wa 2027 na nigwetereirwo kumenyekana kana hihi mucemanio-ini wa NDC Matiang'i ni akanirirwo. Kiu ithu twaka kiama gitu kia Jubilee twina candidate witagwo Matiang'i tukurutithania wira na aria angi na ni tukumwendia na maundu macio raigwa tukigweta makumenya atiriri ungika XYZ Kamau witu uri Tana River ona tutikero ni aroragwo. Mucemanio uyu ukite riri uteti thiini wa gicigo kia Mount Kenya utari uragia na utherimu mukanu wa no ugukorwo na uge munene thiini wa gicigo giki uteti-ini na nigutanyitwo kuonekana itemi riria Uhuru wa kunyita thiini wa uteti wa mwaka wa 2027 na muno maitho makirongoreria kuona uria ngwataniro yake na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua iri hana. Uge o mundu ekunyita itemi riake ndingimuthimira ni mutikanu ni mwende ni andu no andu wacio ni magire kumuthikiriria. Okay, nake my brother Gachagua ni monire kura nyingi biu mena William Ruto iria itutwarite ruo-ini runene muno ni eheretie na akaherera andu na riu egikundi-ini gitu tugicokaniriria andu na mugambo warikirire twageithania nake. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangujiri. Na riu kiama kia DCP kiria gitongoragio ni uria wari munini wa president Rigathi Gachagua nikirekereirie maritwa ma ahuraniri a iturwa ngurani thiini wa ithurano nini iria itanyitwo gutabanio ica ikuhi guothe bururi-ini. Akiaria hindi ya mihang'o ino munini wa mutongoria wa kiama giki Cleophas Malala nieranire kuria kiama kiu kiri na ahuraniri makiria ya umwe nigi gutabania ithurano cia wamurani na njira ya kihoto na waragania. Meharĩrĩria ma ciama cia gĩũteti mbere ithurano nini iria itanyitwo kũhanĩka guothe bũrũri-inĩ nĩ manyitithĩtio thing'ao kĩama gĩkĩharĩria gũkemathĩra ũhotani. Ũmũthĩ kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua gĩkĩanĩra marĩtwa marĩa makahũranĩra iturwa ngũrani na tigiti wa kĩama kĩu. One term is inevitable. Kũringana na mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩu Cleophas Malala, kĩama kĩa DCP nĩ gĩkarũgamia ahũranĩri iturwa-inĩ ciothe 22 guothe bũrũri-inĩ iria igakorwo ikĩhũranĩrwo. As you all know, we have at least 22 by-elections, and DCP party has attracted very many aspirants. Oho nĩ eranĩire kĩama kĩu nĩ gĩgũtabania ithurano cia wamũrani icigo-inĩ iria irĩ na ahũranĩri makĩria ya ũmwe arĩa maranyotera gĩturwa kĩmwe, ũndũ ũrĩa augĩte ũgatabanio na njĩra ya kĩhoto na waragania. We have agreed, and it's the resolve of the National Executive Council, that we are going to have a free and fair nomination. We are not going to favor any candidates. We are going to ensure that anybody who registers as an aspirant is given a free and fair nomination. Second, we've also agreed that only party members will be able to participate in the nominations. Malala nĩ athiĩte na mbere kuga thirikari nĩ ĩrageria kũgũra mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Banisa na tigiti wa kĩama kĩa DCP. There's a lot of attempt that the leadership of this country is trying to coerce the people of Banisa into a contest which the Banisa people are not ready for. One thing I want to tell them is that they should not waste their time. The people of Banisa have told me in no uncertain term that I should be on the ballot
with this party called DCP. O kahinda-inĩ o kau mararanio kĩrĩire kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IEBC nĩ kwaga kwanĩrĩra mĩthenya ĩrĩa ithurano icio igatabanio, ũndũ ũrĩa augĩte marekwĩrwo racerithĩrio nĩguo kũhe kĩama kĩa UDA mweke kĩharĩrĩrie wega mbere ya ithurano icio. We are aware that the ruling party is trying to push the dates further because they are not ready, because they have done a survey and realized that out of 22 by-elections, there is none that they can win. And therefore urge the IEBC not to be dictated by the ruling party. IEBC is an independent commission, and therefore it should execute its mandate independently. Ona kũrĩ ũguo nĩ orĩtie IEBC ndĩgetĩkĩre kũhũthĩrwo kana kũguoyohio nĩ thirikari mĩhang'o-inĩ ya ithurano icio, na ĩgatigĩrĩra kĩhoto na waragania nĩ ciathingatwo nĩguo kũhe mweke uge wa mũingĩ gwĩtuĩra matua ma arĩa mekwenda mamatongorie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Na riu igoti rimwe gũkũ Nairobi nĩ rĩathanĩte wakiri Guy Spencer aikio ngono nĩ kwaga gwĩkinyia igoti-inĩ kũrũmĩrĩra thitango cia gũthondeka marũa ma igai ma maigĩrĩra itanya-inĩ rĩa kungumania indo cia makĩria ma mũigana wa ciringi mirioni 500 kuma kũrĩ mũigithia Roger Robson ũrĩa wahurũkire mĩaka 13 mĩhĩtũku. Gĩtawa Wanjikũ ena riboti ĩno. Wakiri Guy Spencer ũrĩa ũkũrĩirwo maitho nĩ thitango cia gũthondeka marũa ma igai ma ngungo muoroto arĩ kwendia buroti igĩrĩ cia mũigana wa ciringi mirioni 500 cia mwonjoria Roger Robson arĩ ũgwati-inĩ wa gũikio ngono. O nĩ thutha wa mũcirithania wa igoti gũkũ Nairobi gwathana thutha wa Spencer kwaga gwĩkinyia igoti-inĩ. Watho wa gũikio ngono gwa Spencer kũrutĩtwo nĩ mũcirithania Ben Mark Ekubi akĩenda Spencer agekinyia mbere yake tarĩki 11 mweri ũyũ gwĩtĩka thitango cia gũthondeka marũa ma ngungo. Initially, Mr. Osemo sought for a date after the 25th of July, after he presented the accused person's itinerary of him traveling back to the country. So the court accommodated and indulged the accused person and the defense, and the date was taken on the 5th of August. That was yesterday. Yesterday, Mr. Osemo indicated that the accused person was still in the UK, attending to his son who was unwell. Ihoya rĩa wakiri wa mwĩkũĩro rĩa kwenda Spencer aheo ihinda makĩria nĩguo ekinye igoti-inĩ kuona arĩ na mwana mũrwaru nja wa bũrũri na nĩ agatĩte tigiti wa gũcoka nĩ rĩgũthire ihiga. Will be allowed to bring the accused person to court on Monday for purposes of taking plea. This court directed Mr. Osemo to avail evidentiary proof to confirm that position. Today, Mr. Osemo counsel has availed a document dated the 10th of July. So as it is, there is nothing to support the fact that the accused person was not able to travel on the 25th for any reason. So without any plausible ground why the accused person was not able to travel on the 25th, as he had earlier indicated, and also furnished this court with his travel itinerary, I have no, my hands are tied, but to issue a warrant of his arrest. Spencer ekũĩrwo gũkungia wara na gũthondeka marũa ma kwĩgaya ma mwonjoria ũrĩa arũgamagĩrĩra ta wakiri Roger Robson ũrĩa wahurũkire mwaka wa 2012 itanya arĩ kũgaya buroti mwena wa Karen Nenge ĩrĩ mwena wa Upper Hill cia makĩria ma ciringi mirioni 500. Cira ũyũ wambĩkĩtwo nĩ mũteti Agnes Kagũre ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa gavana wa Nairobi akiuga nĩ agũrĩte buroti ici na mũigana wa ciringi mirioni 100 mbeca baribari kuma kũrĩ Roger Robson atanahurũka. This person having committed that he'll be here on Monday, the 11th day of August, the same can be purged on that day upon his presentation to court. So warrants of arrest to issue will mention the matter on the 11th of August. Rĩu akiendwo gwĩkinyia igoti-inĩ tarĩki 11 mweri ũyũ gwĩtĩka thitango ici. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ wa Wanjikũ. Nĩ ngatho Gĩtaũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩikĩria oro rĩngĩ no twĩna riboti makĩria wona twacokereria. People Daily, Kenya
Kenya's trusted newspaper is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya *811 *227 hasha. Wegwatira skize tune one day one time. Thimo-ini yaku umuthi *811 *227 hash. Gatano tareki 8 mweri wa kanana, kambuni ya Pwani Oil ni igacera matura ma Kajuko, Gicahomi, Gathegi, Kiandiga, mwena wa Githunguri kunyitana na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira ya gukama ugitumira Sour Milking Jelly, maguta maria makoragwo mari soft, magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wona uria maguta ma Sour Milking Jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni Friday tariki 8 mweri wa kanana, kuria Kajuko, Gicahomi, Gathegi na Kiandiga. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rikiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Nanie Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanire ithuothe nie Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Gatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Ministry ya ugima wa mwiri ni tarĩirie mendekithia meru kuri bunge ya Senate igia ugima wa mwiri maria mafatie kugathikwo bagiti-ini cia thigara. Itanya inene ari guthomithia ahuthiri a thigara na nicotine mogwati maria mamang'etheire. Duale ni erire kamiti ino ati mithemba imwe ya cancer no irigiririo uhuthiri wa baki ungicoka thi. Toria Wambui wa Njuguna aratariria. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni ekinyirie mbere ya kamiti ya Senate egi ugima wa mwiri gutariria mendekithia meru makuramata thuguri ya thigara na indo ingi iria ithondekagwo kuhitukira baki na nicotine. Gum disease. Kuringana na Duale ni ati gukinyanirio kwa mogaruruku macio kumanite na wongerereku wa indo itakinyanirie ikiro cia kuhuthika, undu uria uraiga ahuthiri a baki ugwati-ini makiria. So I don't know whether you can make that difference so that we can understand the danger you saw to try and come up with an amendment on e-cigarettes. So we are telling the people that it doesn't only harm the person smoking, but even have the person who's not smoking. Mendekithia maya mari na micoro na mandiko maronania moimirira ma uhuthiri wa thigara kuria cihuthiri na mangihitukio. Micoro iyo ikugathikwo bagiti-ini cia thigara. Tobacco is actually a non-carcinogen, one of those products that is actually known to cause cancer. These graphic health warnings are a proven public health intervention. They form
a vital part of our national strategy to reduce tobacco use, protect consumers and prevent disease. Matanya ma ministry ni kunyihia ugucia wa thigara na indo ingĩ harĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo kunyihia mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ ugucia wa thigara ĩrĩa ni hamwe na kansa ya mahũri, kansa ya mũmero, ũndũ ũmwe na kansa ya rũrĩmĩ. Chronic obstructive pulmonary disease, basically you cannot be able to breathe because tobacco and tobacco products have destroyed the architecture of your lungs, and therefore gaseous exchange at the lung level becomes a problem. Oho Duale ni eteteire na kuga ndarĩ na ũigĩrĩrĩki o wothe wa gũtabania mogarũrũku megiĩ ũhũthĩri wa mĩraa na mũgũka, kuona itikoragwo rungu rwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na rĩu gĩkundi kĩa manathi harĩ manathi 306 arĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale aranĩirie anĩrĩire kũmabuta wĩra na gĩtũmi kĩa atĩ matiarũmĩrĩire mũtaratara ũrĩa ũgathĩkĩtwo wĩgiĩ kũheo marũa ma internship na oho gũkorwo matahumbĩtwo thũmbĩ makorirwo magĩkinya wabici-inĩ ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩhinyĩrĩria macokio wĩra mathibitarĩ-inĩ marĩa matũmĩtwo makiuga nĩ gũthutũkanio marathutukanio. Wangui wa Muiruri ena riboti ĩno. Nĩ thikũ ya kerĩ manathia ya kũroka wabici-inĩ cia ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩenda kũheo anja ya gĩtũmi gĩa gũbutwo wĩra nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale, makiuga maronire ndeto ĩno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Manathia ya arĩa nĩ gatagatĩ ka 360 maugĩte itũmi iria Duale agwetete irũa-inĩ rĩrĩa ararekereirie itirĩ na mũthingi, makiuga nĩ marũmĩrĩire mũtaratara ũrĩa ũrĩho wa kũheo internship na oho marũa marĩa maheirwo marĩ na thaĩri ya kuma ministry-inĩ ĩno. The CS is adamant. Yesterday he was here. He took some of the representatives to go with them to the office to talk to them. But unfortunately, he is not ready to listen to us. He comes, picks the representative, go with them to the office and start pushing or forcing his idea down their throats. Yani umeenda hapo akwambie venye yeye anataka, si akusikilize. Koguo nĩ marahenania atĩ nĩ tũbribĩte mũndũ o wothe. Ithuĩ tũrenda kũmera atĩrĩrĩ matũcokie wĩra tondũ nĩ tũrambĩtie wĩra na nĩ tũhetũkĩtie mawatho macio mothe marendekanaga matũcokie wĩra. Kwaga ũguo tũkuoya ikinya rĩa watho. Maugĩte kwĩrwo no nginyagia mahumbo thũmbĩ mbere ya mahetwo internship nĩ kĩremithia na kũmagagia, amwe ao makiuga marĩkirie thukuru mũthia-inĩ wa mwaka mũhetũku na ngĩ Januari ya mwaka ũyũ. In their requirements matugĩte atĩ graduation is a requirement. Maugĩte ũrehe completion letter ya cukuru kana ũrehe certificate ya kurikia shukuru na ithe haha and acio angĩ 306 twarehire completion letter na shukuru nĩ twarekirie shukuru na ikitwara marĩtwa maitũ NCK. For those of us who have one graduation per year, the same person will complete at the same time. Now he is in internship, and us we are not, because our school couldn't has only one graduation. So the CS is telling us, because he told the people yesterday, when you graduate, send me a selfie of you in your uniform, in the graduation gown. That's what he said, right? Mm-hmm. And send it in my inbox, then we can talk. So like, is it the gown that matters? Maugĩte nĩ mathĩnĩkĩte kũigana magĩthoma na aciari ao gwĩtungumania gũkũ magĩcora mbica ya ũnyihu wa manathi mathibitarĩ-inĩ ma thirikari kũrĩa maratũmĩtwo. So our license will come out 2027. Or 2.5 years, what we'll be doing outside here. And yet, I just want to cry when I think about this situation because it's a lot of damage. We have spent a lot of money. The hospital where I was, even the management of the hospital itself, during the ceremony of inauguration, when we went there, when they were inaugurating us into the hospital, they told us that you will be finding yourself alone on shifts
without even any qualified or licensed nurse there. Na nginyagia mathaini ma miaraho gutire mundu ona umwe umire kumariria na riria ngari ya minister Duale ikuingagira wabici-ini ici imahitukire ona thengia wao kugiriria. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Na thutha wa kiriro kia ihinda iraya kuri ahuthiri a ndaraca iria cirĩ rungu rwa barabara nene ya Nairobi guthie Naikuru, thutha wa waki wacio gutiganirio, riu waki wa ndaraca icio ni ucokereirie ringi undu uria utugiritio ni muingi na ahuthiri acio. Na toria mwandiki witu Njau wa Kinuthia aratariria, aikari ni moritie thirikari gutigirira waki ucio ndunarugama ringi niguo thina uria makoretwo naguo ukinye muthia. Ni waki wa ndaraca cia rungu rwa barabara nene ya Nairobi guthie Naikuru uria ucokereirie thutha wa gutiganirio kwa makiria ma miaka 3, undu uria urakoretwo ari thina munene kuri ahuthiri. Imwe cia ndaraca icio ni Gitaru, Zambezi na Kamandora, kuria riu waki ucio urathie na mbere. Shughuli ciakwa ciothe njikagira area-ini ino. Riu angikorwo uguo niguo thirikari yaamua ati guturutira wira ndaraca ino ihinguke, tondu haha ndungirahitukire, haha ndungihituka wina gakari kanini kana wina nduthi, tondu riu ungikorwo kuite muthii kana ni mundu murwaru, ta riria kurauraga haha uguo ndakwira haha gukiuraga mai mothe haha niho meeting point, nduthi ndingikira hau, tukari tunini turahitukagira hau tukahora. Gucokereria kwa waki ucio ni ikinya ritugiritio na njira nene ni aikari a matura maria mariganitie nacio oro undu umwe na ahuthiri acio. Turagera mwena wa Kiamba, angi makagira Gitaru sigona kuria, uguo ni turaruta kawira ga gwitanga muno maguta roragia matiragurika, nona uria mabatire goro nduthi ici tuguthuka kimuguta giki tondu ngigera. Kuringana na aingi aria twaranirie nao ni matariirie mathina kondorita maria marakoretwo makigerera makiria hindi ya mbura. Ni turathina kana turoka uguo ona turi atheru taru muratuna tuhiukite uguo tugithi ngwataniro tuoka mai makaiyura ngari ona yakihituka ni gukuminjiria twageria kuhaicirira iguru tutirahota tondu marabatite nginya makambataga stair gaka gakoroge kana turongirahotire gwika atia kugerera. Riu ni turakena tuona thona tutirora. Onao atwarithia a ngari na boda makihithuria hathara nene iria maratungitio ni waki ucio kurugama, kuona marathiaga ngongo ndaya uguo makahuthira maguta maingi. Ni tugikite kwa ihinda na ni turite ruo muno, especially ithui andu a boda tondu kaingi turakiragira tumianya turia muona kuria bara-ini, na handu hau ni very risk muno. Kuri andu ingi moragitwo hau, kuri andu ingi turatharaga hau, angi ukona nginya atumia marakirakiraga hau uguo. Riu at least kuhana uguo ri ni kwegega tondu ni maendeleo. Riu ni matariirie gikeno kia thutha wa mwene kandarathi gucokereria ringi na kwambiriria gwa kandaraca icio, guku makiuria thirikari gutigirira waki ucio ndunarugama ringi. Twitaikari mradi ndugathi undu kurugame reke maendelee tu maritigire ni marikia wega. Thirikari ni ikite undu mwega muno na matigakorwo tu moka tu tumone ora rori roka site kanja kuruta wira mukeni na thiko igire ngari ni cieherire, turahoya o uguo manjiriria kuruta wira marute na marikire. Korwo imugu iciarika ciothe niguo the better, at least muingi wa guku Kamuguga, Zambezi, Kiamba na kuria kungi tukorwo ni turakenerera mawira maria mararutwo ni andu aria twathurire. Waki ucio ucokereirie oriri tabarira ya kwaramia barabara iyo kuma itura ria Kamandora nginyagia Mau Summit utanyitwo kwambiriria mbere ya muthia wa mwaka uyu, thutha waguo onaguo gukorwo rugamite kwa ihinda. Ihoya ria huthiri a barabara ino oro ndumwe na ndaraca ici ni ati thirikari ni gutigirira waki wacio ni warikirira na ndukurugama ringi niguo kumaninira thina uria makoretwo naguo kwa miaka mingi. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Ngatho muno makiria Njau wa Kinuthia ni gutuhariria riboti iyo. Ni tugukorwo tukihumuka oro ringi wona twacokeririe twina riboti ingi ari ni hamwe na maria tukuharirie thiini wa bitika iharo-ini. Thie na mbere gwikarania hamwe na ithui.
gatano tareki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matura ma Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi, Kĩandiga mwena wa Gĩthũngũri kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ magoka gũkuonia njĩra ya gũkama ũgĩtũmĩra sour milking jelly, maguta marĩa makoragwo marĩ soft, magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩngĩhitha iria. We mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wona ũrĩa maguta ma sour milking jelly mokĩte gũkũguna ũrĩmi-inĩ waku. Nĩ Friday tareki 8 mweri wa kanana kũrĩa Kanjuko, Gĩcahomi, Gathĩgi na Kĩandiga. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra. Rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa tarũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ya Kayũ ka mũrĩmi tũrarĩma kũhũthĩra njĩra ya hydroponics kana ũrĩmi ũtarĩ wa kũhũthĩra tĩri. Nĩ ũndũ wa ũnyihu wa space rĩ, tawe mwĩtũmagĩra space ya 1 meter by 1 meter.